Chúng ta bây giờ sẽ đi đến với phần là listening. Thì listening to. Thì trong cái tình huống này thì chúng ta biết rằng là bản thân luật thương mại nó sẽ là liên quan rất là nhiều lĩnh vực, và luật sư thương mại sẽ giải quyết rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau trong hoạt động thương mại. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái podcast phỏng vấn ông Michael Crane, một cái nhân viên, một cái người làm trong cái công ty luật thương mại, xuất hiện ở trên website của cộng đồng các cái sinh viên đã tốt nghiệp rồi từ trường đại học Úc. Và các bạn sẽ có trách nhiệm là trả lời những cái câu hỏi ở exercise 5 và exercise 6. Thì ở cái câu hỏi exercise 5 thì chúng ta có 2 câu hỏi là why has decided to return to university, là tại sao mà anh ta đã quyết định anh ta trở về cái trường đại học. Rồi câu số 2 là what does he advise law students regarding career choices, là cái điều gì mà anh ta đã khuyên các cái sinh viên học luật liên quan tới cái việc lựa chọn công việc, đúng không? Và ở cái bài phần 6 thì chúng ta sẽ đề cập tới những cái nội dung mà chúng ta đề cập trong cái bài nghe, và chúng ta phải đánh dấu coi là anh ta đã nói về cái vấn đề nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái bài nghe này, và các bạn sẽ làm cái bài tập này ở nhà cho thầy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe nha. Unit 6, Commercial Law. Unit 6, page 62. Listening 1, Audio 6.1. This is an alumni profile of Michael Grant, a senior associate at Ravenstone, Altman and Offner LLP. Michael joined the firm 4 years ago and now advises a wide range of clients on information technology, communications, privacy, spam and intellectual property law, representing them in contentious matters in court. He is currently undertaking a Masters of E-Law at Monash University. Michael, what does your work at Ravenstone involve? I advise on legal issues relating to information technology, negotiate and draft agreements, and I litigate cases in court. It's an extremely wide range of work, from drafting software license agreements to advising on privacy and spam law to resolving disputes about copyright ownership. What does a standard day at the office involve? There isn't really a standard day because the work mostly depends on what the clients need. But I usually spend most of the day reviewing documents, drafting agreements, meeting with clients and, of course, answering emails. Supervising junior lawyers is also an important part of most days. What's the most difficult decision you've had to make in your career? Changing firms. At the beginning of my career, I worked at a small firm specialising in patent law. I spent much of my time reading and analysing scientific and technical documents to determine in what ways an invention was new and innovative. I drafted and submitted patent applications to secure patents for the inventor. I also had to write patent drafts, which are incredibly detailed descriptions of the inventions in precise legal terms. They form the basis for the patents that are granted by the Patent Office. Sounds interesting. It was interesting, although at times extremely difficult and demanding. But I quickly realised that what I liked best was working closely with the other lawyers on litigation, defending or enforcing patents. I also particularly liked advising clients. Working with people was more exciting than doing all that research alone. I finally made the difficult decision to switch to another firm, but it was definitely the right decision. What is the most enjoyable aspect of your job? I enjoy being in the courtroom, litigating a case and bringing it to a satisfactory conclusion. And strangely enough, I also enjoy drafting contracts. There's something about the challenge of taking a complex commercial transaction and expressing it clearly and concisely that really appeals to me. What is the most stressful or difficult aspect of your job? Clients often require us to meet tight deadlines. Like buses, several always come at once. But because the work we do is usually based around transactions or court appearances, the high stress periods typically only last for a few weeks before things start to return to normal. What led you to be working at a commercial law firm?
I realised pretty early in my studies that I had an affinity for commercial law. After my second year, I completed an internship during the summer at a big commercial law firm which specialises in maritime law and carriage of goods by sea. I learned a bit about what's known as dry work. Dry work? Yeah, things like resolving charter party disputes, handling cargo claims, and disputes concerning bills of lading and contractual claims. I also learned all the Incoterms like FOB, CFR, CIF, EXW, and the rest. I'm not sure that everyone will be familiar with Incoterms. Could you briefly explain what they are? Now, of course, Incoterms are a series of international sales terms that are widely used throughout the world. They're maintained by the International Chamber of Commerce. Thanks. You were telling us about what you referred to as dry work? That's right. Some people might think the wet work is more exciting because it deals with collisions and groundings and salvage and torts. But I didn't do any of that. I was given the dry work and contractual stuff, which I liked. The challenge of shipping work is navigating through a maze of different conventions, laws and regulations which apply to the different areas. It was a valuable experience, but ultimately maritime law wasn't for me. So I got to look at two areas of commercial law, maritime law and patent law, before I finally discovered IT law. What led you to return to postgraduate study? When I was an undergraduate, there were no law subjects offered on information technology law, so the Masters is really the first chance I've had to sit down and study information technology law in an academic setting. Do you have any career advice to pass on to current students? Yeah. Try out as many different types of work and areas of the law as you can. Then choose a career that you have a real interest in. Marks are important to employers, but more important is a genuine enthusiasm to do the job. Rồi, về cái nội dung này thì các bạn sẽ về nhà nghe lại nha. Và thầy gợi ý cho các bạn là khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cần phải gạch các cái keyword, chúng ta đọc kỹ câu hỏi trước. Và cái bài nghe thì chúng ta có thể nghe lại nhiều lần để chúng ta luyện nghe trong cái quá trình chúng ta thực hiện bài tập. Và các bạn sẽ nộp bài ở cái phần mà thầy yêu cầu trong hệ thống học trực tuyến. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một chút xíu về phần grammar. Thì chúng ta sẽ nói về cách sử dụng adverb. Thì các bạn học ở các lớp Anh văn cơ bản rồi thì chúng ta sẽ biết là adverbs are often used to describe the action expressed by the verb. We distinguish adverb of time, for example, often, usually, and adverb of manner, which describe how an action is carried out slowly, carefully. Adverb can also use to qualify adjective. Thì chúng ta có là particularly, interesting. Thì chúng ta có những cái adverb mà nó sẽ chỉ thời gian, ví dụ như là often hay usually. Những cái adverb nó chỉ cái bản chất của cái hành động, ví dụ như chậm hay nhanh. Và những cái adverb hay là cái trạng từ đó được sử dụng để đánh giá một cái tính chất của một cái sự việc, một cái hiện tượng. Ví dụ như một cái quyển sách nó thú vị thì là this book is really interesting, hoặc là I get bored with this activity. Tôi chán với cái hoạt động này quá đi. Ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 dạng là adverb describing time of action, thứ hai là describing manner of action, và cuối cùng là qualifying an adjective. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 phút để các bạn thực hiện việc là chúng ta lựa chọn cái nào sẽ là là describe về thời gian, cái nào sẽ diễn tả về tính chất của hành động, về trạng thái của hành động, và cuối cùng là về tính chất của sự vật hay sự việc. Thì chúng ta sẽ xác định coi là cái adverb này nó nằm ở đâu. Chúng ta có 4 phút để thực hiện nha các bạn.
Thì ở đây cái đầu tiên là chúng ta có là cái trạng từ là currently, đúng không? Thì currently thì nó sẽ diễn tả cái gì? Time of action, đúng không? Là cái về cái thời gian là hiện tại, đúng không? Câu số 2 thì chúng ta sẽ có những trạng từ là clearly, concisely. Concisely là ngắn gọn đó. Và really thì đây là những cái trạng từ thể hiện cái gì? Cái qualifying an adjective, tức là rõ ràng, đúng không? Ngắn gọn, đúng không? Thật sự, truly. Câu số 3 chúng ta có incredibly là gì? Là nó cũng là qualify an adjective luôn. Có nghĩa là nó cực kỳ chi tiết đó. Nó rất là chi tiết. Câu số 4 thì chúng ta có những trạng từ là extremely thì nó cũng là qualify an adjective, tức là nó thể hiện cái tính chất của độ khó, rất là khó. Câu số 5 chúng ta có quickly thì là manner of action, là rất là nhanh, đúng không? Closely cũng là tính chất của hành động, tức là working, làm việc gần với ai đó. Và câu cuối cùng thì chúng ta có adverb là usually thì nó thể hiện cái time of action, nghĩa là cái sự lặp lại, lặp đi lặp lại. Rồi. Và nhiệm vụ của các bạn là sẽ về nhà làm cái bài tập số 8 này. Các bạn yêu cầu sẽ phải điền những cái trạng từ vào cái câu phù hợp trong những 4 cái câu sau và cũng sẽ nộp trên hệ thống e-learning cho thầy luôn. Thì buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc và bữa sau chúng ta sẽ học tiếp tục cái bài này theo đúng cái đề cương chi tiết. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi tối. Thì các bạn nhớ về là chúng ta phải hoàn thành các cái bài tập nghe. Phần lớn các cái bài học e-learning mà liên quan tới bài nghe sẽ được thực hiện trên hệ thống e-learning và thầy sẽ gửi các cái bài nghe lên để cho các bạn làm bài tập. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.